എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. യെച്ചൂരിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ലാത്ത രണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, യെച്ചൂരിയോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിലും ദീർഘകാലം സഹപ്രവർത്തകരായി നിന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, ശ്രീ എം.എ. ബേബിയും ശ്രീ റാം റഹ്മാനും. സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് മാസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ വിടവ് നമ്മളെയെല്ലാം ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സഖാവ് എം.എ. ബേബി അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്ത സീതാറാം യെച്ചൂരി ഓർമ്മ അനുഭവം രാഷ്ട്രീയം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആമുഖത്തിൽ യെച്ചൂരിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ജീവിതം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാഠങ്ങൾ നൽകിയവർ മരണാനന്തരവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. തീർച്ചയായും ആ അനുഭവത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യെച്ചൂരിയെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്ന ഈ സെഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രഭാത് പട്നായിക് യെച്ചൂരിയുടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം യെച്ചൂരിയെ ഓർമ്മിച്ചത് നമ്മുടെ കാലത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നാണ്. യെച്ചൂരിയുടെ മരണശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവായ സോണിയാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണ കുറിപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയതാളമാണ്. CPIM മാത്രമുള്ള നഷ്ടമല്ല, ഇന്ത്യ എന്ന മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നഷ്ടമാണ് എന്നാണ് സോണിയാഗാന്ധി അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേബി സഖാവ് തന്നെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ശ്രീ റാം റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം എന്നാണ്. സർ, ക്യാൻ യു ഷെയർ യുവർ മെമ്മറീസ് ഓഫ് കോമ്രേഡ് സീതാറാം യെച്ചൂരി? First, I think Comrade Baby and I will release these 3 books that Sehmat and Tulika published right after Comrade Yechuri's passing. Tribute to him. This is all his own writing. The 3 books are down there on the side. And you get up and this is the launch in Kerala, in Kochi. The 3 books are Sitaram Yechuri, The Fight for the Republic, which is edited an introduction by Professor Prabhat Patnaik, the eminent economist. The other one is published by Sehmat, which is Reflections on Culture, Media and Science, published by Sehmat, with an introduction by myself. This is actually Sitaram's writings on culture, media and science. And you must read this because he's an extensively prolific writer, putting his thoughts down primarily in English, but other languages also. And then I know that Hindi is, of course, not the language of Kerala, but there's a Hindi translation of many of his writings on Hindutva. He was very particular about writing on Golwalkar and Savarkar and exposing their theories, which are the basis of the operation of both the RSS and the BJP. These 3 books are over here. Sir, how do you remember the contribution of Comrade Yechuri towards the progressive arts and literature organization? Actually, you know, I was a friend and comrade of Safdar Hashmi. And when Safdar was killed on January 1st, when he was attacked in 1989, I remember there was a CPM conference in Trivandrum in Kerala, and most of the senior leaders were in Kerala when that incident happened in Delhi. My connection with Sitaram Safdar goes back to mid-1980s, 1985 or something. And I had photographed, I'm a photographer and a designer. I have designed all these books, by the way, the covers, in a tribute to my dear friend Sitaram.
I had photographed Safdar performing, used to have debates with him on design. At that time, before the conference, Sitaram had asked me to design a special issue of People's Democracy for the conference in Kerala. And my work was very influenced by Russian constructivism, modernist design. And I made something which is a newspaper full of collage, visual collage with text and images, which was quite different from what PD normally looks like. And that was the amazing capacity of Sitaram to really break boundaries, really be revolutionary in so many different fields, in ways that many other people would never have accepted. When Sehmat was formed after Safdar's death, it was formed as an autonomous entity supported by the CPM but not party front, unlike Janam, which was Safdar's street theatre group, during a performance of which Safdar had been killed. Sitaram, right from the beginning, gave us tremendous support from the party. And actually the only reason Sehmat has survived for 36 years is really because of him. He gave us space, office space, very modest. Right now we were operating from the garage of his government accommodation. Without Sita, the whole arts, theatre, dance, music, community, which has been associated for so many years with Sehmat, particularly fighting communal politics, as Comrade Tarigami has so eloquently just expressed. Comrade Tarigami was also very, very close to Sitaram, and the loss for all of us is not just deeply personal, but also huge political loss for the country, and I'm sure for Kerala and for the party. Get some water. Sitaram's, the introduction that I've done in this book is really a tribute to his role in culture, which very few people know, that here is a political activist who comes out of JNU, but he was so passionate about the role of culture in politics. And he kept referring in his writings to the old history of the left with IPTA and the Progressive Writers Association, and how in a way that Sehmat was kind of a reincarnation, also because two of our general secretaries of Sehmat were both from IPTA, which was Habib Tanveer, the great theatre director, and Bhisham Sani, the great writer in Hindi. Some years ago, there was a tribute to Harry Belafonte, the great black American actor and activist who died, I think, a year ago in the US. And at that, Sita came and spoke because he was a great fan, not just of Harry Belafonte, but of Paul Robeson, the great black actor, singer from the 1930s, 40s. And I'll quote, he quotes Robeson, who had been a member of the American Communist Party and had suffered greatly under the McCarthy regime in the 1950s. Sitaram quotes, "Artists are the great gatekeepers of the truth. We are civilization's radical voice." And this was something he really believed in, that the artist is the one person who can speak their mind and speak the truth against any kind of repression, particularly the kind that we are now facing in India. And I think many of you are a bit lucky in Kerala that you're living in a bit of a bubble. And perhaps many of you do not realize what is happening in North India. And the kind of fear and repression which has been created
amongst the entire, not just the creative community, but also the press, how they are being hounded, how so many press people, even in their newspapers, can no longer write the truth. As 2 days ago, there was a discussion on that here, on this stage. The interesting thing with Sita is that he was a man who was interested in science, in mythology, in cultural history on a very, very deep level. And when you read some of these essays in this book, you'll see that, he will pick up, he used to write extensively, by the way, in the Hindustan Times and in other newspapers, People's Democracy, which he edited for many years. He was a rare politician who, like many of our politicians from the freedom struggle, wrote extensively. And sadly, his writings are what remain, even though he died at a very young age of 73. And the sad, in a sense, the cause of his death was his heavy smoking. And for many years, we kept trying to tell him, and me especially, I'm a militant anti-smoker. I would keep telling him to stop smoking, but he just didn't. And I'm afraid that had a huge impact in his end. One of the ways that he interacted with the arts community was January 1st, every year when we had the memorial to Safdar. Great artists, musicians, actors, poets from all over India would gather in Delhi in memorial. Sitaram would always make it a point to be there and interact with all these creative people. Also in the Sehmat office, whenever he could, which was very often, he would come for lunch in between a little dosa, curd rice, which we would order from the INS canteen in Delhi. And there, we would have an adda. All kinds of people would land up, somebody who was an actor or a writer or just an ordinary person, a professor from a university. And these sessions would happen there, which were incredibly rich. We would find out from him what was really happening in the political scene, because his contacts were so wide. And he was respected across the political spectrum because of his honesty and his intelligence. And sadly, this India Gathbandhan, I think, is going to suffer his loss, because he was a key person who really brought all those politicians together. Just Comrade, ഞാൻ ബേബി സഖാവിലോട് പോയി. വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അടയാളപ്പെടുത്തൽ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. JNU വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ആ കാലത്ത് ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയ ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ട ഓർമ്മകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്രീ MABB അദ്ദേഹം അങ്ങ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിൽ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരാളാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ വരികളിലൂടെ കടക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. Sorry, Ram, in order to take care of the substantially majority Malayalam knowing friends who are seated here, I would speak few sentences in Malayalam, then I shall try to translate the gist to you. Anyhow, I don't propose to speak at length, because I belong to this place, this land, and you should get more time to explain about Sitaram. ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സീതാറാം 1979 ഫെബ്രുവരി മാസം പാറ്റ്നയിൽ വെച്ച് നടന്ന SFIയുടെ 3ാം അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് SFIയുടെ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ്, ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള നേപ്പാൾ ഭട്ടാചാര്യ
SFIയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള സൈഫുദ്ദീൻ ചൗധരി, അദ്ദേഹം പിന്നീട് ലോക്സഭാ മെമ്പറായിട്ട് മാറി ലോക്സഭയിൽ വളരെ ശക്തമായി ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം, മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ടീം. അതിൽ നേരത്തെ സഖാവ് റാം റഹ്മാൻ പരാമർശിച്ച സഫ്ദർ ഹാഷ്മി, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ രക്തസാക്ഷി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജൻ സൊഹൈൽ ഹാഷ്മി, അദ്ദേഹവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ അഖിലേന്ത്യാ ട്രഷററായി അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം 1979 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഞാൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു 5 വർഷം തുടർന്നു. അതിനുശേഷമാണ് സീതാറാം SFIയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോൾ സീതാറാം ഒരു ടീമാണ് പിന്നീട് SFIയുടെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിലിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമുക്കെല്ലാം പിന്നീട് വെളിപ്പെട്ട, ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ബഹുമുഖമായ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് CPIM അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിലേക്ക്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ക്ഷണിതാവാക്കി. കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ അംഗമായി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മദിരാശി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ്, 1992 നടന്ന മദിരാശി സമ്മേളനത്തിലാണ്. ആ മദിരാശി സമ്മേളനത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും ഉണ്ടായ തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് CPIMൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര രേഖ, അത് മദിരാശി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതല യുവാവായ സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് അന്നത്തെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അന്നാരായിരുന്നു? അന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സഖാവ് EMS തിയർട്ടീഷ്യനാണ്. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സഖാവ് ബസവപിന്നയ്യ, ജ്യോതിബാസു, സുർജിത്ത്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം തലമുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുള്ളപ്പോഴാണ് അവർ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട സഖാവ് യെച്ചൂരി ആ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, ഇവിടെ സഖാവ് റാം റഹ്മാൻ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഹിസ് ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി മജോറിറ്റേറിയൻ ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര സോട്ട് ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ RSS ആൻഡ് സംഘപരിവാർ, ഒരു സമർപ്പിത പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി ഈ വർഗീയ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനം, അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം അദ്ദേഹം നടത്തി. അദ്ദേഹം വർഗീയ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെയും ഹിന്ദുയിസത്തെയും വേർതിരിച്ചു. ഹിന്ദുമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ, ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാതെ എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും നന്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇതിനെല്ലാമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പം മതവിശ്വാസത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മജോറിറ്റേറിയൻ കമ്മ്യൂണൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര, മറ്റൊരു പാകിസ്ഥാൻ, ഒരു ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ, അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ സീതാറാമിൻ്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭാവന. ഇപ്പം താരിഗാമി ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കുറച്ചു മുമ്പ്. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ മോഡി ഗവൺമെൻറ് അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംവിധാനമെല്ലാം പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. അന്ന് MLA ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും MLA ആയിട്ട് താരിഗാമി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്ന പലരും ജമ്മു കാശ്മീരിലുണ്ട്. അവരെ മുഴുവൻ ഹൗസ് അറസ്റ്റിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതും സീതാറാമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും MLAമാരെയും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള MP-മാരെയും ഒക്കെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയേക്കാൾ കടുത്ത ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയുമായി പോവുകയും ആ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലവാരത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല. നിലവാരം കെട്ട ഒരു വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിൽ നൽകിയത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി വിമർശിക്കുകയാണ് ഞാൻ തുറന്ന്. വേണമെങ്കിൽ അവരെന്നെ പുള്ളപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. കാരണം ഒരു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്
ഒരു കോടതി ആ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നുകിൽ അതിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ടുള്ള താരിഗാമിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അദ്ദേഹത്തെ ഹാജരാക്കണം എന്ന് കോടതി പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹേബിയസ് കോർപ്പസിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല, ഞങ്ങൾ ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണം, തള്ളിക്കളയണം. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തില്ല സുപ്രീം കോടതി. എന്നിട്ടൊരു നാണം കെട്ട വിധി പറഞ്ഞു. എന്താ? ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പോയി അവിടെ ഈ തരിഗാമിയെ നേരിട്ട് കാണാം, അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലാണോ എന്താണ് എന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്നാ പറയുക. അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു നേട്ടമുണ്ട്. എന്താ അത്? അകത്തേക്കൊരാളെ വിടാതെ പുറത്തേക്കൊരാളെ വിടാതെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ വീട്ടുതടങ്കിൽ വെച്ച മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ വിധിയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു എന്നത് സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ്. അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി. നഷ്ടം സഖാവ് റാം റഹ്മാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കോ പുരോഗമന ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനോ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരങ്ങൾക്കൊക്കെ സഖാവ് സീതാറാമിൻ്റെ നഷ്ടം ഒരു ആഘാതമാണ്. ഇത്രമാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നു. ഓവർ ടു മൈ ഫ്രണ്ട് റാം റഹ്മാൻ. This is all. I don't want to add anything. Now over to you. You can take the അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഡിയൻസിലേക്ക് കൂടി, നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഒരുപാടുള്ള ആളുകളാണ് ഓഡിയൻസായി നിൽക്കുന്നത് യെച്ചൂരിയുടെ. അപ്പോൾ ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ കൂടി വർത്തമാനത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ, യെച്ചൂരിയെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അവതരണം, നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ചില പരിമിതിയുണ്ട്, ആ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ അവതരണം കൂടി നമുക്ക് നടത്താം. ഓക്കെ. Okay, you want me to talk about the photography? Yeah. He had asked me actually what was my experience in photographing Sitaram over all these years. He's very handsome. Yes. Well, I cannot repeat a joke here which I had made many years ago about the two best looking people in Indian politics, and if they got married, the country would have been saved. But no, I photographed Sitaram both in official capacity when he would be publicly speaking, but also in, intimate moments which were family moments, his birthdays, or with his mother. And I remember when his mother passed away, there was a memorial function in Delhi. But my connection with Sita actually goes, I used to have a studio and a loft in New York. And he had come when he was Rajya Sabha MP, a couple times to New York City, and one time I remember taking him to the Metropolitan Museum of Art, and this was to see an amazing exhibition of Akbar period Mughal paintings, very rare, which had been from two different museums collected for the first time. They were paintings of Amir Khusro's Khamsa, done in the late 1590s, early 1600s, some of the greatest period of Mughal painting. And we were guided through this by the curator, who's Navina Haidar, in very great detail. And he was so interested in the names of the different painters, what was in the painting, how the paintings were made, the materials. And I'll never forget, in the middle of this intense art history tour, his phone rings. And in the museum, it's a little awkward to speak. And the call was from Natwar Singh in Delhi. And I'm telling you this because funny that Natwar Singh was calling Sitaram to help him with some problem which had happened in his party, in Natwar Singh's party, which had nothing to do with Sitaram's party. But he was pleading with him to please intercede on his behalf. And I'm only telling you this because to show the kind of reach. Sitaram was a very unusual communist. He was pragmatic communist. He could work with people who came from many different ideologies, but he would think about strategically what was good for the country and good for his ideological direction, without any blinders. And sometimes you have to make compromises in that
but you do it with a strategic purpose. He had also come to my loft and saw this Hussain paintings. And in regard to Hussain, actually, when Hussain was attacked by the BJP and RSS and forced to leave the country, and Hussain was one painter of ours who yesterday in the session on the Constitution, I reminded Riaz Komu and the other speakers and the audience that he is the one painter after independence who depicted actually the whole, what the Constitution was about. People's participation in civil society, in political society, going back into history from 1857, the fight for independence. He was the one painter who had worked on all these themes right throughout. Actually, the only one that one can think of post-independence. When Hussain was attacked, Sitaram, with his connections, enabled us in Sehmat to have meetings with P. Chidambaram and, he was the Home Minister. Now, name has gone out of my head. To plead, actually, on behalf of Hussain. They were not very successful meetings, but this was something that Sita would do to reach people who would be harder to reach for someone like us, who are just artists or activists. So the loss of Sitaram is not just for the political community, which is huge, but also for us in the arts community. And personally for me, given the situation that we are in, particularly in North India, with the kind of attacks and fears, you're always waiting for that knock on the door. And that knock on the door has come to all our journalist friends and also to my colleague and fellow trustee in Sehmat, Suhail Hashmi, where Special Branch landed up one day and seized all his computers, phones, hard drives. And I took mine out of my house very quickly. They didn't land up in my house. But we are in this situation in India now, where when the bell rings, you are worried about who is outside that door. Sonia Gandhi was mentioned, but I will tell you on a more personal note, besides her political statements in public, she has expressed to Sitaram's family in private, in great anguish, that he was the only person that she had that she could talk to. And this was, networking in the political scene. So that loss is a very, very major loss. And do pick up these books, especially the English ones, because it will really give you an insight. And with that, it was actually M.A. Baby's idea when he and the DYFI asked me to come here, was to do a little personal history of the family, which is a history of diversity and of the making of modern India. And I have a small PowerPoint presentation, which is all visual. So even though I apologize that I can't speak Malayalam, the visual should be easy to follow. And I'll do it quickly. Okay. ഓഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ബേബി സഖാവിനോടാ. സഖാവ് യെച്ചൂരിയെക്കുറിച്ച് സഖാവ് കുറച്ച് വിശദീകരിച്ചു പോയി. സഖാവും യെച്ചൂരിയും വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ഏറ്റവും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ്റെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യെച്ചൂരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായ ആവേശകരമായ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടും. അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആവേശകരമെന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്ന് 1981 ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംയുക്ത റാലി നടത്തി. 1980 നവംബറിൽ DYFI അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച പുരോഗമന യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന അഖിലേന്ത്യാ സംഘടനയുണ്ടായി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം
എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ, ജോബ്സ് ഫോർ ഓൾ, സബ്കോ ശിക്ഷ സബ്കോ കാം, ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ DYFIക്കും SFIക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി. അതിൻ്റെ പരമോಚ್ಚ കോടിയിലാണ് ഡൽഹി റാലി നടത്തുന്നത്. ആ റാലി നടക്കുന്നത് in 1981 we had rally in boat club. Now there is no permission for anybody to go there. Yeah, that is true. Occasionally you would be allowed to protest in Jantar Mantar or somewhere. That also they are stopping. അപ്പം ബോട്ട് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിനും രാഷ്ട്രപതി ഭവനും ഒക്കെ അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ആ വളരെ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശമാണ്. അവിടെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും തൂവള്ളക്കൊടിയുമായിട്ട് അണിനിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സീതാറാമും സഹേൽ ഹാഷ്മിയും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇത്രയധികം വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും തലേ ദിവസം വന്ന് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റെഡ് ഫോർട്ടിനടുത്ത് ഇതുപോലെ ഷാമിയാന ഇട്ടിട്ട് ചൗക്കാളമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെയാണ്. സെപ്റ്റംബർ മാസമായിരുന്നു അത് ഇന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം വലിയ ആവേശമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അതിന് രാഷ്ട്രീയമായി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിഘടന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖാലിസ്ഥാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് പഞ്ചാബിൽ, പിന്നെ ആൾ ആസാം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഘടനവാദ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ, ഇതെല്ലാം ഉയർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്ക് പലതിൻ്റെയും പേരിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനും വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നത്. ആ സമയത്ത് സീതാറാം എഡിറ്ററായിട്ടിറങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഒരു കളക്ടേഴ്സ് ഐറ്റമാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രഗിളിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു സീതാറാം എഡിറ്ററായിട്ടുള്ള ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ. ഇന്ത്യയിലെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സമര ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു അധ്യായമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഭാരവാഹികളായിട്ടുണ്ട്. VP ജയരാജൻ DYFIയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡൻ്റാണ്, ഹനൻമുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്, SFIയുടെ ഭാരവാഹികളായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സീതാറാമും സുഹേൽ ഹാഷ്മിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയത്. അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റുകളുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതും വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. വേറെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഇപ്പം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് സമയപരിമിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പം പ്രായോഗികമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർമ്മ, പിന്നെ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദൂരങ്ങളില്ല. ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ റിസർവേഷനില്ല, അൺറിസർവ്ഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ലഗേജ് ബൂത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലർ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സീതാറാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഒരാളിലേക്ക് കൂടി പോയി നമുക്ക് ചർച്ചയുടെ സമയം ബേബി സഖാവിനോടാണ്. ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി സഖാവിൻ്റെ ഒരു വിയോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശൂന്യത ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലാകെ പടർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വിജിൻ സഖാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച്, തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇനിയുള്ളൊരു മുന്നേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ഒരു ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിടവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കലായ ഒരു വിടവ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നറിയാൻ സഖാവ് എന്ത് പറയുമെന്നറിയാൻ ഒരു കൗതുകമുണ്ട്. പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന താരതമ്യമില്ലാത്ത വിപ്ലവ ഗുണവും സൈദ്ധാന്തിക ജ്ഞാനവും പ്രവർത്തന പരിചയവുമൊക്കെ ഉള്ളവർ, അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ശൂന്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. പക്ഷേ ആര് മരിച്ചപ്പോഴാണോ ആ ശൂന്യത ഉണ്ടാവുന്നത്, അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവർ കൂടി സഹായിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത മറ്റു കുറേ സഖാക്കളുണ്ടാവും പ്രവർത്തന രംഗത്ത്. ഇപ്പോൾ കാറൽ മാർക്സും എംഗൽസും മരിച്ചു പോകുന്നതോടുകൂടി ലോകത്ത് വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം അനാഥമായിക്കൂടാ. അപ്പോൾ ലെനിനും ഹോച്ചിമിനും മാവോയും അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഉയർന്നു വരും. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള പ്രസക്തിക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. എങ്കിലും സുന്ദരയ്യ അതുല്യനായ വിപ്ലവ നായകനായിരുന്നു. തെലങ്കാന സമരത്തിൻ്റെ നായകനായിരുന്നു പി സുന്ദരയ്യ. അദ്ദേഹമായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം EMS വന്നു. ഇതൊരു നാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ്.
ഇപ്പോൾ സുർജിത്ത് വരെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ ദേശീയ സമരത്തിൽ കൂടി പങ്കെടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരായിട്ട് വന്നത്. സുർജിത്തിന് ശേഷം വന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന പ്രകാശ് കാരാട്ടിനെയും സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ പോലുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട്. പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ടൈം വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ. കാലം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മുമ്പ് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാരഥന്മാർക്ക് അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവരില്ലെങ്കിലും അവിടേക്ക് എത്താൻ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ശൂന്യതയുണ്ട്. ആ ശൂന്യത നികത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കെല്ലാമാണ്, ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കാണ്. ആ ചുമതല നമ്മൾ നിറവേറ്റാൻ സ്വയം സജ്ജരാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പരിഹാരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും സീതാറാമിനെ കുറിച്ച് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് അനുവദിച്ച സമയത്തിൽ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റ വാക്കുകൾ, ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ബേബി സഖാവിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു കോട്ടിൽ നിന്നാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ ഒരു വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. മരണമില്ലാത്ത ഓർമ്മകൾ, അനുഭവങ്ങളും അളവറ്റ തോതിൽ നൽകിയിട്ടാണ് സീതാറാം കടന്നുപോയത്. ആ ഓർമ്മകൾ ഇനിയും മരണമില്ലാതായി നമ്മളോടൊപ്പം നമുക്ക് കരുത്തായി ഉണ്ടാകും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവ് എം എ ബേബി, പ്രിയപ്പെട്ട റാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കൾക്ക് സെഷന് വേണ്ടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഒരു പവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൂടി എല്ലാവരും അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. This actually was Comrade Baby's idea, and I'll give you a little bit of a background. This is in a sense a personal history which I call Dancing and Building Modern India, a family history. This is only in a sense, instead of a written history, what I'm going to do very quickly is a visual history of one particular family, which happens to be my family. The story of diversity in my family is quite intense, which I'll go through very quickly, which you can realize because of my name, Ram Rahman, which the only time I have ever been attacked for having that name was by the RSS in Columbia University in New York. Everywhere else, wherever I have gone in India, when people hear my name, they always say, "Oh, what a wonderful name." But it was only the RSS who objected to it, and that too in New York City. Not happening. Where are you? Over there. Okay, very quickly, my grandfather, Ramlal Bajpai, who was a high caste Brahmin, Nagpur, 1908-1909, was a bomb-throwing revolutionary who damaged these 2 statues of Queen Victoria as a youngster. This became international news at that time. This cutting is from an Australian newspaper. You realize that an act of destroying or denigrating a statue of Queen Victoria was such an important event for the colonial rulers of British India at the time. He flees to the US and gets associated with Lala Lajpat Rai, who has also landed up in New York for a while, and edits his newspaper called Young India. He goes, studies chemistry in Minneapolis, where he meets this young American lady called Esther Luella Sherman, who was doing exotic dances. This is in the teens, before the 20s. This is her. They get married. Esther Luella Sherman, very strangely at that time, believed that she was a reincarnated Hindu who was a follower of the goddess Kali. This is in the Midwest in the US in the teens.
Ramlal Bajpayee and she moved to New York, where she starts wearing a sari. This is them in Brooklyn in the 1920s. She starts doing Indian dance and singing, which she learns from some of the Indian performers in Coney Island in the circus area. She runs away from Bajpayee with Harindranath Chattopadhyay, who at that time was leftist. I don't think he was a member of the Communist Party, but he had come to New York with his sister Sarojini Naidu. All these people were fighting for India's independence in the US. What's that? Yeah, supported by the Communist Party. So Bajpayee sues her for $250,000. He could not return to British India because of his revolutionary background. So she runs away with Chattopadhyay and comes to India. She decides to start becoming a serious dancer in India, and G. Venkatachalam, who was a great cultural figure in Bengal, in Bangalore and Madras at that time, introduces her to Mahakavi Valathol, who had started the Kerala Kalamandalam. So she comes here, and this photograph is from her book, where you can see how, with paint, she has eliminated anyone else in the photograph except her and Valathol. This is pre-Photoshop days. So the connection, the family goes back quite far in Kerala to Cheruthurthi. I'm just showing you what happens to Ragini. She takes the name Ragini Devi. This is her in Minneapolis, and this is her as Kali in Kerala. In just a few years, this transformation's happened of this American woman. Very few people knew at that time that she was a foreigner. She finds Guru Gopinath in the Kerala Kalamandalam, actually introduced to him by Valathol, and they start performing a hybrid form of Kathakali across India. Gopinath's first performance in 1932 in Bombay. They were using the mime, the storytelling of Kathakali, but they of course could not do a full performance with full makeup, etc., because that was, you couldn't travel around India as 2 or 3 people with a drummer, etc. So it was a hybrid form of showing the form of Kathakali all over India, including in Bengal to Rabindranath Tagore. During the war, the Second World War, she gets stuck in Paris with a Kathakali troupe, the first troupe that had gone outside India in 1939. When Hitler invades Poland, she has to escape with her daughter, Indrani, my mother, who was born in outside Pondicherry on a French ship when she had run away with Harin Chattopadhyay. They get stuck in New York in 1942-43. Excuse me. In New York, she meets Habib Rahman, who is my father. He was 30 years old. He had just graduated in architecture from MIT in Boston. They meet in New York because he had a wonderful body and he could play the flute. And he was dragged into Ragini Devi's dance company. He had no rhythm. Ragini said he would stand as Krishna and all the women would dance around him. He falls in love with my mother Indrani, who is 15 years old at the time. They run away in New York, get married against Ragini's wishes, because she said that if my daughter gets married, she will never be a dancer. Her husband will never allow her. But she does get married. Habib says she can do what she likes in her life, no problem. They come back to Calcutta.
where he has come from a Bengali Muslim family, but the family was not very religiously oriented, and my father himself was what I will call a militant anti-religious atheist. So my mother then goes to Madras and to Tanjore to study Bharatanatyam very seriously with the gurus Meenakshi Sundaram Pillai, etc. in Tanjore. And that's her on the left. And my father doing his modern architecture in Calcutta on the right. My father's very first project is the very first memorial to Gandhi, which is in Barakpur outside Calcutta, which was inaugurated by Nehru in 1949, January, 1 year after Gandhi's assassination. My father had got to know Vijay Lakshmi Pandit and her daughters in the US. The daughters were in Wellesley College when he was at MIT, so they knew each other there, but had never met Jawaharlal. This is at the opening of that memorial, which is called Gandhi Ghat. It was a modernist memorial with a temple shikhar, Islamic dome on the top, and this concrete structure which from the water resembles a cross. So it evoked different religions and the ethos of Gandhi, and Nehru absolutely loved it. And at that opening, he asked my father, "Who are you? Where have you studied?" And he said, "You must come to Delhi because we need a lot of building. We need architects." And it took him a few years to transfer my father to Delhi, but that was a direct connection of Nehru, who very much believed in modern architecture. Meanwhile, my mother goes down to the south, as I said, studying in Tanjore, and in the traditional sense of living in the Guru's house. That's her and my sister at the well, and traveling for a number of years, studying intensely Bharatanatyam. Meenakshi Sundaram Pillai on the left, famous guru. And that's Chokkalingam Pillai on the right, my mother's later guru. This is her. She has her Arangetram in Madras. Her mother, Ragini Devi, was already quite famous. So there's a big launch of my mother in Madras. She's about 20 years old at this time. She was born in 1930. This is 1950. Meanwhile, my father is building the biggest first steel structure in Calcutta. This is the new Secretariat building, which was built between 1950 and 1954. It was the first building of its type with this open steel structure, and it was a huge cultural event and architectural event in Bengal as a modernist building. This is the Bengal Engineering College, which he also builds. He builds 80 structures in Bengal as a very, very young, fresh graduate in architecture in the 1940s and the 1950s. He had been a student of Bengal Engineering College, but this was the modern building which came up in the mid-50s. He comes to Delhi and he does the first housing exhibition which Nehru had organized in early 1954. It was an international exhibition of low-cost housing. And the reason Nehru was interested in this is because we needed housing on a big scale, particularly in Delhi, which was inundated by partition refugees who had come from Punjab over partition and were living in tents. That housing on the right was built, very simple buildings inspired by my father's Bauhaus German training in the US. He was a student of Walter Gropius, the great Bauhaus architect and teacher. Those buildings were built on a huge scale, they were actually one-bedroom housing units for government servants across. These were torn down by Modi about 4 years ago.
My mother, by sheer chance, becomes the first Miss India in 1953. She was not a beauty queen, but there was a set of circumstances from Calcutta which led her to come to Bombay. She becomes the first Miss India, and here you see her with Raj Kapoor, Nargis, and S.K. Patil, who was governor at that time of Bombay presidency, I think it was called. Because of winning Miss India, she has to go to Los Angeles for Miss Universe contest. And here she is, and now this has become a huge sensation because of her in a bathing suit. She couldn't walk in high heels because she had never worn high heels. And because of her Bharatanatyam dance training, her feet were grounded. She couldn't, walk with a high heel. But she had to for this, and wearing a bathing suit. But she had the gajra and the tilak, which she always kept. So now the younger generation in India, the movie stars are looking at this saying, my God, this is 1953. And how advanced of her to do that. Keep her root, not let go of her culture and her root. This was a piece by the well-known journalist Madhavan Kutti, who some of you probably remember. He passed away many years ago, which was when Miss Indias knew their politics. What was Indrani Rahman doing at an Aikya Kerala movement convention? Very quickly, I'll read. In 1953, the year she was selected Miss India, I cycled down to her flat in New Delhi's Sujan Singh Park to meet her. I had not fixed an appointment, nor was I aware of any such custom, as I was new to Delhi and its urban ways. My hidden agenda was to see the Miss India in person, and the pretext was to invite her to Kerala for a convention. To my surprise, it was she who answered the doorbell. I told her that the convention had been organized to demand that the Malayalam-speaking areas of Travancore, Cochin and Malabar, which were under 3 different administrative setups, be brought together to form Kerala state. To my disappointment, she said she had already informed the organizers about her inability to make it to Kerala. Those days, traveling to Kerala was also not easy. One had to take a flight to Madras, and from there an overnight train to Calicut, where the convention was to be held. I told her that leaders like A.K. Gopalan, K. Damodaran Menon and others can't read the whole thing, would be disappointed if she didn't come, and she agreed to come. So I'm telling you this because, there was this whole progressive streak in her and in my family, and also connections to IPTA and IPTA people in the 1950s. She becomes quite famous as a Bharatanatyam dancer. On the left, these are both pictures taken by my father, who was a very talented photographer. And on the right is her in an Odissi style costume. She was the first urban dancer to bring Odissi to the modern stage. So, in my understanding, what is happening with my parents, my father is building modern buildings. My mother is reviving older classical forms to bring to North India. Most people had not seen Bharatanatyam, Odissi, Kuchipudi, and earlier with my grandmother, Kathakali in North India. So that revival of our classical dance forms and music forms, as Baby will know with his intense music connection, that is actually part of our modernism. It's part of our modern movement, is to regain our classical traditions which had essentially been suppressed under the British. This actually is a slight, there's a video. Can you play, can I play the video? I don't know how this would... No sound, huh? Anyway, it doesn't matter, just run it silently.
This is actually shot in 1975 when she's much older as a dancer. And this is Urisi, and the style that she danced was actually very gentle, very lyrical, very simple. And partly what has happened with even Bharatanatyam, but particularly Urisi, it has been classicized. It was made to look more like Bharatanatyam in order to, give it a more so-called classical form. This was her guru Deva Prasad Das, whom she found in Bhuvaneshwar. And this is a style that almost nobody dances now. Very simple and very lyrical. These are buildings my father is building in Delhi. This is in the 1950s. And you can see that modernist style. On the left is the University Grants Commission, where that horrible man is now running the UGC. But the building, unfortunately, I think the building doesn't get tainted by the kind of politics you're seeing now. On the right is the Controller and Auditor General, the tax building at the time. You see, all these buildings are being rushed by Nehru because this was the infrastructure which was needed for governing the modern India, the new India. On the left is my father's monument to Maulana Azad. Maulana Azad had conceived the 3 academies of culture, of Sahitya Academy, Lalit Kala Academy, and Sangeet Natak Academy, and he died in the 50s. This monument was built outside the Jama Masjid in Delhi. Very simple cross-barrel vault, which some of the Orthodox... Okay, I'll be quick. Yeah. Okay. I'm told the session time is over, so I'll rush through this. He builds income tax offices all over India, from the CPWD design office in Delhi, including one which I just discovered in Calicut. These are in the 1950s. My mother becomes internationally connected. She dances for Chu En Lai, dances for Mao and Ho Chi Minh in Chengdu in China. Our ambassador, who's sitting next to her, next to Mao, who knows Mandarin, says the only thing Mao was interested in was her legs. This is Inder Gujral, my mother and me, Satish Gujral, the painter, M.F. Hussain, and Charles Fabry. Only to show you the kind of network of artists and dancers at that time. Gujral was introduced to Hussain in my house. And this was when I'm, I think, about 1.5 or 2 years old. That's Hussain's painting of my mother. Portrait, one of his first, 1957. That's Nehru working with my father on the design of Rabindra Bhavan, the great art center in Delhi. I'll go through this in 2 minutes, so next session can happen. That's Rabindra Bhavan. These are his other government buildings. That's Nehru with my mother, Roshan Vajivdar and Yamini Krishnamurthy in Rashtrapati Bhavan. Nehru would invite dancers to come and perform for all the visiting leaders at the time. This was a way of him supporting the revival of culture at that time. This was her with Nehru in Washington, where she danced for Kennedy. And she had also studied with my grandmother and Mohiniyattam, which she performed. Was one of the first urban dancers to do that. My grandmother had also studied Mohiniyattam in the 30s in Kerala Kalamandalam with Tankamani.
These are Fakhruddin Ali Ahmad tomb and Zakir Hussain tomb done by my father towards the end of his life. This is many years ago. By chance, I ran into Guru Gopinath at a tea stall, and I went and photographed him and Thankamani, his family. So our connections have remained through all these decades. And I'll end with this. This is New York. My mother, my grandmother, and sister performed. My grandmother did a Abhinaya piece, a very famous piece of hers, which my mother sang, and my sister played the Tanpura. And at the end, I went and gave flowers to my grandmother. So this is 3 generations. Thank you.